In the last program, you learned how to say what you think by using と思います and と思いますが. One example was こっちだと思いますが used by some lost hikers on a mountainside. Today, we're going to have a look at some more useful new expressions from the same episode of Yan's story. In the last program, we saw Yan having a party with his three friends, Saito-san, Kuwata-san, and Okada-san. Now, let's take a closer look at the scene where Saito-san and Kuwata-san are preparing food for the party. And as we do, try to guess what they might be talking about. もう少し醤油を入れた方がいいな。ちょっと。うん、これでいい。もう醤油は入れない方がいいよ。そうかな。Well, how did you do? Saito-san and Kuwata-san seem to be disagreeing about the taste of the sauce that they were making. Do you know what they're making, by the way? It's a popular Japanese party meal called sukiyaki. In making sukiyaki sauce, the amount of soy sauce, shoyu, is very important. Keep this in mind. We'll watch the same scene once again. Remember, the word for soy sauce is shoyu. これもう少し醤油を入れた方がいいな。ちょっと。うん、これでいい。もう醤油は入れない方がいいよ。もう少し醤油を入れた方がいいな。もう醤油は入れない方がいいよ。Having tasted the sauce, Kuwata-san thinks it's better to add a little more soy sauce, but Saito-san thinks it's better not to add any more. Both of these expressions contain 方がいい, which expresses one's judgment that it's better to do or not to do something. もう少し醤油を入れた方がいいな。The end of this sentence is rather informal and direct because Kuwata-san is speaking to his close friend, Saito-san. A more formal and softer equivalent would be this. もう少し醤油を入れた方がいいですね。もう少し醤油を入れた方がいいですね。Ando-san used 方がいいですね. And what he said means something like, maybe it's better to add a little more soy sauce, isn't it? So, you should use 方がいいですね when you want someone else to confirm your own opinion about the best course of action to take. Now, let's see another example from Yan's story. ポンポン幸せなら態度を示そうよ空みんなで手をたたこう。うるさいぞ静かにしろ。少しうるさかったかな。うん。歌はやめた方がいいな。歌はやめた方がいいな。After the neighbor banged on the door, Kuwata-san said, maybe we should stop singing. Again, a more formal and softer equivalent of what he said would be the following. 歌はやめた方がいいですね。歌はやめた方がいいですね。Okay? Now, let's hear a few more examples of this 方がいいですね expression. 安藤さん、その机こっちに置いた方がいいですね。あ、
そうですね。では。児玉さん、これここに貼った方がいいですね。ああ、そうですね。ああ、これはここへ置かない方がいいですね。ああ、そうですね。下に置いた方がいいですね。そうですね。これでよしと。私もここにいた方がいいですね。あ、そうですね。これで準備 OK。 They were being very cooperative, weren't they? Checking with each other about where to put things for the exhibition. Let's briefly go over the meaning of what they said. こっちに置いた方がいいですね。Maybe it's better to put this here, isn't it? ここに貼った方がいいですね。Maybe it's better to stick this here, isn't it? ここにいた方がいいですね。It's better for me to stay here, isn't it? ここに置かない方がいいですね。It's better not to put this here, isn't it? 歌はやめた方がいいですね。こっちに置いた方がいいですね。ここに貼った方がいいですね。ここにいた方がいいですね。In all these examples, we see verbs ending in ta before 方がいい。やめた、置いた、貼った、いた。So, when expressing your judgment that it's better to do something, you have to put verbs in this so-called ta form before 方がいい。やめる、やめた。やめた方がいい。やめた方がいいですね。置く、置いた。置いた方がいい。置いた方がいいですね。貼る、貼った。貼った方がいい。貼った方がいいですね。いる、いた。いた方がいい。いた方がいいですね。入れる、入れた。入れた方がいい。入れた方がいいですね。You can find out more about these ta forms of verbs by looking at your textbook later. But let's move on now to look at a slightly different example. ここに置かない方がいいですね。ここに置かない方がいいですね。As you can see here, the verb before 方がいい has to end in ない when you're expressing your judgment that it's better not to do something. 置く、置かない。置かない方がいい。置かない方がいいですね。貼る、貼らない。貼らない方がいい。貼らない方がいいですね。いる、いない。いない方がいい。
いない方がいいですね。入れる、入れない、入れない方がいい。入れない方がいいですね。We came across verbs ending in nai in the last program. And don't forget that you can find some explanations in your textbook. But for now, let's just look at a few more examples of how you can use a verb ending in nai plus 方がいいですね to confirm that it's better not to do something. じゃあお願いします。30秒前。これここに置かない方がいいですね。15秒前。あ、先生、これここに貼らない方がいいですね。10秒前。9、8、7、え6、5あ秒前。私ここにいない方がいいですね。3、2、1。Okay, from now on, let's look at a slightly different expression which includes すみません、NG。Okay, from now on, let's look at a slightly different expression which includes 方がいい. Let's start by watching today's featured scene from Yan's story once again. これもう少し醤油を入れた方がいいな。ちょっとこれでいい。もう醤油は入れない方がいいよ。これもう少し醤油を入れた方がいいな。もう醤油は入れない方がいいよ。When Kwata-san said, it's better to add a little more soy sauce, isn't it? Saito-san disagreed with him, saying, no, it's better not to add any more. In this case, Saito-san isn't asking for confirmation of his opinion, but simply stating it quite confidently. Again, though, the way he ends his sentence is rather informal and direct because he's speaking to his close friend, Kwata-san. A more formal and softer way of saying the same thing would be, もう醤油は入れない方がいいんじゃないですか。もう醤油は入れない方がいいんじゃないですか。this 方がいいんじゃないですか is a soft way of suggesting that one should or should not do something. It may be a bit long and tongue-twisting, but in order to convey your opinions without sounding too pushy, this long expression is very useful. Don't worry if you can't say it straight away. Let's just listen to some more examples so that you'll gradually get used to it. おごるさん。あれ。おお、来た来た。あ、それこっちに置いた方がいいんじゃないですか。あ、そうですか。では。児玉さん、これここですね。いや、ここに貼った方がいいんじゃないですか。はい。児玉さん、これここに置いてもいいですか。いや、机の上には置かない方がいいんじゃないですか。じゃあ下に置きましょうか。そうですね。ありがとう。あれ、児玉さんはあっちにいた方がいいんじゃないですか。あ、
そうですね。私はここにいない方がいいですね。Poor Kodama-san. Despite all his efforts at arranging the room, I guess he just wasn't wanted at the reception desk. Anyway, did you notice how he was making a lot of suggestions about how the room should be arranged, even though he had to disagree with other people? Using 方がいいんじゃないですか? He suggested where the desk should be placed, where the sticker should be stuck, that the materials shouldn't be placed on the table, and so on. Since this 方がいいんじゃないですか is rather soft and indirect, you can use it even when you have to disagree with other people. こっちに置いた方がいいんじゃないですか。ここに貼った方がいいんじゃないですか。机の上には置かない方がいいんじゃないですか。もう醤油は入れない方がいいんじゃないですか。As you see, what comes before 方がいい here is exactly the same as what we saw earlier with 方がいいですね. In other words, the tough form when you think it's better for someone to do something, or a verb ending with ない when you think it's better for them not to do something. Let's just watch one more scene from Yan's story where this 方がいいんじゃないですか was used. Again, try to guess the meaning of what you hear. あれ、もうこんな時間だ。ねえヤンさん、そろそろ迎えに行った方がいいんじゃないですか。あ、本当だ。そろそろ迎えに行った方がいいんじゃないですか。そろそろ迎えに行った方がいいんじゃないですか。So, what do you think Saito-san said to Yan? そろそろ means it's almost time to, and the verb he used was 迎えに行く to go and meet someone, changed to end in た 迎えに行った. Let's just watch one more time. あれ、もうこんな時間だ。ねえヤンさん、そろそろ迎えに行った方がいいんじゃないですか。そろそろ迎えに行った方がいいんじゃないですか。Well, Saito-san looked at the clock and realized that it was time for Yan to go and meet someone at the station. And who did that someone turn out to be? Yes, Okada-san. Saito-san suggested that Yan should go and meet her soon so as not to be late. Now, let's see one simple variation of this soft way of making a suggestion with 方がいいんじゃないですか?ねえ安藤さん、電車の方がいいんじゃないですか。電車？そうですね。ねえ児玉さん、電車の方がいいんじゃないですか。電車？あ、そうですね。じゃあそうしましょう。As you saw, it's sometimes difficult to find unoccupied taxis in Tokyo. And also, because of traffic jams, taking the train may be a better choice when you're in a hurry. 電車の方がいいんじゃないですか。電車の方がいいんじゃないですか。Koyanagi-san was suggesting that the train, 電車, may be better. Let's just watch one more time. ねえ安藤さん、電車の方がいいんじゃないですか。電車？そうですね。ねえ児玉さん、電車の方がいいんじゃないですか。電車？
あ、そうですね。じゃあそうしましょう。電車の方がいいんじゃないですか？タクシーの方がいいんじゃないですか？飛行機の方がいいんじゃないですか？ When you want to suggest that one thing may be better than another thing, all you need to do is put no after a noun like 電車, taxi, or 飛行機 and before 方がいいんじゃないですか？ねえねえねえねえ、どっちがいいでしょうか？スカートがいいですね。スカートですか？児玉さんはどうですか？いや、ジーンズの方がいいんじゃないですか？そうですか。ジーンズですか。小柳さん was getting ready for a date. Anyway, Kodama-san disagreed with Ando-san, didn't he? He suggested that the jeans were better than the skirt by saying, ジーンズの方がいいんじゃないですか? And now, it's your turn to practice. Koyanagi-san will ask you if the clothes she's chosen are okay. Use this expression to suggest that what she didn't choose is better. ジーンズがいいですか？ジーンズがいいですか？スカートの方がいいんじゃないですか？ This time, tell Koyanagi-san that the jeans are better. スカートがいいですか？スカートがいいですか？ジーンズの方がいいんじゃないですか？ Well, today you learned some expressions involving 方がいい. 方がいいですね when you want someone else to confirm your opinion, and 方がいいんじゃないですか when you want to gently suggest something. Okay, let's end today's program by watching a few of the scenes from Yan's story once again. さあどうぞ。ヤンさん、その人でしょ、前の会社の人。岡田さんですよね。ええ。一昨年芦ノ湖へ一緒に遊びに行ったんです。綺麗な人ですね。美人だろ。美人だな。ヤンさん、どうして会社を辞めたんですか？もっと建築の勉強がしたいと思ったからですよ。でももったいないよな。岡田さんに乾杯。乾杯。乾杯。あれ、もうこんな時間だ。ねえヤンさん、そろそろ迎えに行った方がいいんじゃないですか？あ、本当だ。岡田さん、ようこそ。お久しぶりです。もう少し醤油を入れた方がいいな。ちょっと。うん、これでいい。
もう醤油は入れない方がいいよ。そうかな。ちょっと味が薄いと思うけどな。